నేను ఒక్కడనే, only kid. My mother is a housewife, she's into networking, and my father is a bank official. Just that my internal atmosphere is just friendly. That's the reason I'm here, we're very liberal. Freedom with a lot of responsibility, I say. First drama చూసినప్పుడు I was very embarrassed ఎందుకంటే నేను Paris of Troy చేశాను. Paris of Troy హెలెన్తో రొమాన్స్ సీన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి స్టేజ్ మీద. So I was little embarrassed, but my parents were very proud. They thought that వాళ్ళ సన్ బాగా రొమాన్స్ చేయగలిగాడు, and they were very proud. అండ్ ఫస్ట్ మూవీ చూసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ రియాక్షన్స్ వర్ లైక్ ఈసారి దే వర్ మోర్ మెచ్యూర్డ్. ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు దే వర్ జస్ట్ కిక్డ్, సో ఏది చేసినా బాగుందని చెప్పారు. ఇప్పుడు దే కమ్ టు అ పాయింట్ వేర్ దే గివ్ మీ ఫీడ్బ్యాక్, అక్కడ కొంచెం మార్చి ఉండాల్సింది, ఇక్కడ ఇది బాగుండింది, ఇక్కడ బాగాలేదు అని చెప్పేంత మెచ్యూరిటీ వచ్చింది అనమాట. కథా సినిమా మ్యాక్సిమం నా స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ చూసాను, నేను హైదరాబాద్ అండ్ వైజాగ్లో చదివాను కాబట్టి దే ఆర్ జస్ట్ కిక్. వాళ్ళు చాలా థ్రిల్డ్గా ఉన్నారు. వాళ్ళ క్లాస్మేట్ ఒక అతను మూవీ చేశారు, అండ్ విత్ జెనీలియా వాళ్ళు థియేటర్లో చూసి చాలా ఎంజాయ్ చేసిన హీరోయిన్. ఇనిషియలీ ఎస్, లోపల ఒక చిన్న ఇన్హిబిషన్ ఉండే, లైక్ ఒక చిన్న నర్వస్నెస్ ఉండేది. ఎందుకంటే ఇన్ని మంది పాపులర్ యాక్టర్స్ లైక్ జెనీలియా, ప్రకాష్ రాజ్ గారు, రఘుబాబు గారు, షఫీ గారు ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం మధ్యలో అని ఐ హ్యాడ్ ఎ డౌట్. బట్ వన్స్ ద మూవీ స్టార్టెడ్, వన్స్ వర్క్ స్టార్టెడ్, మై మైండ్ నాకు అది ఆలోచించడానికి నా మైండ్లో స్పేస్ లేదనమాట. ఐ వాజ్ జస్ట్ ట్రైయింగ్ టు ఫోకస్ ఆన్ వాట్ ఐ హ్యాడ్ టు డూ. ఈ థాట్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోయాయి. షీజ్ అ స్టార్, నర్వస్నెస్ అవన్నీ ఇట్ హ్యాడ్ టు టేక్ అ బ్యాక్ సీట్. దిస్ మూవీ ఈజ్ నాట్ అ హారర్ యాక్చువల్లీ, ఇట్ ఈస్ అ థ్రిల్లర్ బట్ ఆన్ అ వెరీ రొమాంటిక్ బేస్. థ్రిల్లర్ ఎలిమెంట్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. ది డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ రాగా, ఆయన ఫస్ట్ టైం వెన్ ఐ మెట్ హిమ్ ఆయన చెప్పారనమాట, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ అ థ్రిల్లర్ నాట్ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ అ థ్రిల్లర్ బికాస్ హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్. హీ నీడెడ్ అ గై హూ కెన్ డూ రొమాన్స్, హూ కుడ్ డూ కామెడీ, అండ్ హూ కుడ్ టేక్ ఆన్ అ వెరీ సీరియస్ రోల్ ఇన్ ద సెకండ్ హాఫ్. సో ఆయన అండ్ మూవీలో చాలా సస్పిషన్ నా మీద కూడా ఉంటుంది, నేను హత్య చేశానా చేయలేదా అని మీరు సినిమా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సో దే వాంటెడ్ సమ్మన్ హూ కుడ్ క్యారీ ఇట్ ఆఫ్. So it was very performance oriented. Though I had about 4 to 5 scenes Janila kana takku unna, I had first movie lo inta perform cheyadaniki I had scope. Endukante na Tamil first film is happy days Tamil, all I had to do was flirt around, be with friends, laugh and cry, which was easier for a 20-year-old boy to do. Kani ilanti oka 20-year-old boy ga oka 26 27-year-old character ni ఆలోచించడం, ఆ మెచ్యూరిటీ చేయడం was tough. So I think it is a perfect launch pad. Run for the money, I mean, come on, everybody is here. I don't look at it that way, but I am ready to give myself a run for my money. I want to exceed I want to exceed my previous movie in my own performance or collections. So maybe it's a tough competition in my own head, but I don't look at competition from outside, because I do look at competition, but that kind of at times turns into another way. So I avoid that. Free time, I like to read a lot of books. Naku Amitav Ghosh, naku Indian authors ante chaala ishtam. I read a lot of Amitav Ghosh, Arun Adith gari books naku chaala ishtam. And chinnappudu chaala Sidney Sheldon and Jeffrey Archer avanni chadivevanni. Eppudaina bore kodte alanti books chadutanu anamata. Nice commercial books which keep time passing. And ippudu William Dalrymple gari books ante chaala ishtam. And photography basically being my passion. Last 3 years Chennai lo unnanu kabatti I live by the beach. I just take my car, go out for a drive and take pictures. So basically photography and books for now. And movies విపరీతంగా చూస్తాను. మినిమం రోజుకి ఒక సినిమా అయినా చూస్తాను. If I'm not doing anything at home, I watch 2 to 3 movies, DVDs or on screen. Right now, that was a stage in life, college, and you grow over it. Maybe I grew over it too fast. My parents think I'm abnormal because at 20 I talk about career and something else, and I really lost interest towards it. Yeah, right now I don't have a girlfriend. I think it curbs on your time. If I had the time, I would rather go read a book for now. Maybe when I get more lonely in life, I should find one. It weighs on my wallet also, because now that I've just started my career, my financial status is also not that great. Actually, chala plan chesanu. First salary vaste id cheyali, I should do this, I do that. But end of the day, there were too many plans. And it was too little that I just gave it to my mom and I said, keep it. I'm a spender. I think the more you spend, the richer you are. That is my policy. Like, just by having millions in your bank account doesn't make you rich. You have to spend to, be rich. And I believe in spending on, I spend a lot on books. I spend most on my pocket money on books and movies. And I travel a lot. I love to travel. I have a feeling that I'm going to spend all the money I earn on travel. I'm a very outgoing person. I talk to everybody and anybody. I get along with anybody and everybody. But I
I have a very few close friends, you know, and my friends from school are all abroad, studying abroad. They're all engineers or doctors, or they're into marketing and business. And my friend then, when I went to Chennai, all my friends were related to the industry because we were into a lot of short films ఎక్కువ తీసేవాళ్ళం. సో ఒక నలుగురు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారంటే ఆల్ వీ యూస్ టు టాక్ అబౌట్ ఇస్ నెక్స్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ స్క్రిప్ట్ గురించి డిస్కషన్ జరిగేది, లేకపోతే వచ్చిన సినిమా గురించి డిస్కషన్ జరిగేది. సో ఇప్పుడున్న ఫ్రెండ్స్ అంతా సినిమా సర్కిల్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్సే ఉన్నారు, ఎటు వెళ్ళినా వాళ్ళే అనమాట. సో వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఇస్ వర్కింగ్ అండర్ సినిమాటోగ్రాఫర్ యాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ సినిమాటోగ్రాఫర్. వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఇస్ అన్ ఎడిటర్. So that right now my friend circle are all cinema people only. Actors friends unnar naku, and I would like to mention this. Chala mandi actors ante they don't get along. All that is bullshit actually. Actors actually get along really well with themselves because they understand each other's problems and, you know, pros and cons ento telusu. So they get along very well. And roles gurinchi you push around in cheppalenu, but you have to go pitch. నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, నేను ఇది చేయగలను అని వాళ్ళకి తెలిస్తే కానీ దే వాంట్ అప్రోచ్ యూ అన్లెస్ యూ వాంట్ టు డూ గుడ్ రోల్స్. మూవీస్ అవ్వగానే వన్స్ యూ స్టార్ట్ అ మూవీ, ఇప్పుడు చాలామంది డైరెక్టర్స్ చెప్పేది ఏంటంటే మాకు యాక్టిల్ కరువు ఉందంటే, ఇప్పుడున్న స్టేటస్లో ఒకటి సినిమా చేయాలంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ విత్ ద బిగ్ స్టార్స్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ అ మూవీ ఫర్ 10 crores or 11 crores because most of their salary comes like 4 to 5 crores. If they want to make a movie at about 5 to 6 crores, then they need someone new. The need of the hour is that. So వస్తున్నాయి, బట్ ఇఫ్ యూర్ లుకింగ్ అట్ గుడ్ క్వాలిటీ యూ నీడ్ టు గో పిచ్, యూనో, ఆర్ యూ నీడ్ టు బీ ఓపెన్ ఫర్ ఐడియాస్. యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు గివ్ ఛాన్స్ టు న్యూ కమర్ టు కమ్ అండ్ ప్రూవ్ హిమ్సెల్ఫ్.